Leo kuna kongamano la utalii ambalo limeandaliwa na bodi ya utalii nchini. Limeleta pamoja wadau wote wa sekta ya utalii katika ukanda huu wa Pwani. Tukifahamu kwamba sekta ya utalii katika mwaka 2018 ilikuwa hangavu, kwani asilimia yake ya wageni ilikuwa nyingi mno. Zaidi ya watalii milioni 2 waliweza kumiminika katika sehemu mbalimbali nchini mwaka 2018, huku sekta ya utalii ikimarika kwa asilimia 37. Basi hii leo bodi ya utalii nchini imeandaa kongamano maalum na wadau mbalimbali hasa wa utalii katika ukanda huu wa Pwani kujadili tu zile changamoto na pengine mikakati ambayo wanaweka kuona kwamba sekta ya utalii inaweza kuimarika hata zaidi katika mwaka huu wa 2019. Na kwa sasa najiunga na katibu katika Wizara ya Utalii John Oudo, na natarajia nimepata hilo jina, atueleze zaidi kuhusiana na kongamano hili na umuhimu wake ni gani. Pengine katibu, tueleze, tell us about today's summit. What's all about it? Thank you very much. My name again is Joe Kudo, not John Oudo. That's another guy altogether. Today's summit is really about an open conversation between all the stakeholders in the tourism sector. As mentioned earlier here, we actually did a record of tourists coming into the country, of which 2,025,000, 70% are actually on the beach destination. But we have realized over the years the beach destination has not changed. In fact, it has gone down. We have the beach boy menace, we have environmental pollution, we have lack of investments in the hotels, and we have taste and preferences of tourists changing, and that has not really been adequately addressed by all stakeholders here. So we are having a closed door open conversation where we are interrogating ourselves and coming up with an agreed way of what everyone is going to do. What is government going to do moving forward to sustain this? What is the county government going to do moving forward sustaining this? And what is the private sector? The discussions are here. We have people from best practices from around the world to come and tell Kenyans what they did to change their world, and we want to adopt that and come up with a way forward where all of us agree this is what we're going to do in the next year, and hopefully we'll see the number of tourists continue increasing the years to come. The ministry formed the Coast Tourism Board. How will it complement KTB? KTB is about a national outlook in terms of marketing the country from a national perspective. The Coast Tourism Working Group, where the chairman is sitting next to me, is dealing with coast and tourism in the coast, the beach destination. You realize you also have wildlife. You realize you also have the western circuit of the country that has never been explored. You realize you also have Rift Valley, where we can actually do sports tourism, and the central province, where we have actually equal ecosystems to show to showcase the beauty of Kenya. Kenya Tourism Board is going to do all that. The Coast Working Board is purely for the coast. Yes. So what are the key drives for 2019? What are the key drives? Key drives, we're looking at improved infrastructure. We're looking at improved security, and we're looking at pushing the private sector to actually increase the product offering for the experience of tourists coming in. Hotels can no longer be the same as they were in the 80s, and you expect a change. We cannot keep the tourists in the hotel and in beaches where they can't go because they're being harassed by beach boys. We need to adopt culture. How does culture come and play into this so that the people of the coast can start benefiting directly from the tourists coming in so that they can actually defend this sector? That is our target and strategy in 2019. After the Dusit attack, was there any effect to tourism sector? Were there people or visitors who cancelled trips to Kenya? Actually, there has been almost zero effect, and this has been the best thing. I think the whole world understands that terrorism is an act, an evil act, and it has no home. Dusit attack, the very next day they attacked Colombia, yesterday they attacked Mali. So terrorism is not something to hold us back. Terrorism, the whole world has said, we will stand resilient and will continue to prove we'll do business as usual regardless. Okay, asante katibu. Let me talk to, acha nizungumze na Hassan Noren. Leo napewa kibarua kweli cha kuongea kizungu. Pengine just tell us, as a private sector, what is the role when it comes to tourism, your role as a private sector? Okay, so we have the Kenya Coast Working Group, and this has been formed by His Honorable Najib Balala. This is the private sector, senior members of the private sectors who have gotten together to understand what needs to be done on the coast. So first and foremost, I want to commend Honorable Balala and obviously His Excellency Salim Muria for this fantastic conference that we are holding today. Keep in mind and always remember that the first step towards a growth of tourism is always strategy formation and the talk between the private sector and the government.
The conference that we are holding today is a very open dialogue. We are having some detailed discussions concerning infrastructure. We are having discussions concerning the air accessibility. We are having discussions about rebranding, repackaging the entire destination, and about the future. So this particular conference is the start of what we are looking at as the private sector, to try and see how we can come up with strategies that we will be able to adapt. It is those strategies that we will now take and start looking at the private sector, see how we can start working with the government and be able to implement and adapt and be able to prioritize the strategies that we want to be able to be fast effected. Thank you, Mr. Nore. Let me talk to the governor. Acha nizungumze na gavana wa Kwale, Salim Mvurya. Turudi nyumbani sasa. Gavana, kongamano hili linafanywa hapa Kwale na tunajua kwamba sekta utalii hasa katika kusini mwa pwani imeweza kuimarika kila tangu ulipoingia uongozini. Je, hali ilikuwaje mwaka 2018 na saa hii mwaka 2019 kama serikali ya kaunti mmejipanga vipi kushawishi watu waweze kutembelea Kwale? Kwanza mimi nataka kushukuru sana Wizara ya Utalii, waziri pamoja na katibu, na pia ni washukuru wadau wa utalii ambao wanaongozwa hapa na Bwana Nuran na wale wote ambao wametutembelea. Tumefurahi kwanza kuwa wenyeji wa kongamano hili, kongamano ambalo limewaleta wadau wa utalii wa Kenya na wang'ambo, wote wamefika hapa ili kujadili vile ambavyo wataweza kuimarisha mambo ya utalii haswa katika fuo zetu za bahari. Na tumefurahi sana kwa sababu pia ufuo wa bahari kusini ya Kenya umeweza kupigiwa kura kwa miaka 5 mfululizo kama ndio kituo bora katika bara la Afrika. Kwa hivyo huu mkutano unatendeka mahali ambapo panastahili. Na vile vile pia ni washukuru viongozi wenzangu wa kaunti 6 ambao pia wametuma wawakilishi, kwa sababu nia yetu ni kutumia utalii kuweza kuinua hali ya uchumi. Kwa hivyo tuna uwakilishi wa kaunti zote 6 hapa, na sote tumeamua kwamba tuweze kuchangia katika mambo ya utalii. Ukiangalia utalii ni sekta ambayo haijagatuliwa, lakini kuimarisha utalii lazima kuna mambo mengi ambayo yamegatuliwa yachangie kuimarisha. Kwa hivyo kwa mfano mambo ya kuweka mataa, mambo yale ya beach operators, ukikumbuka kwamba tumeweza kuwafundisha beach operators 158 kuwajenga uwezo, kwa sababu tunataka kuimarisha fuo zetu ziwe safi na ziwe salama, na wao pia tuwasaidie waanzishe biashara kando ya fuo za bahari ili tuweze kupeleka mambo ya utalii mbele. Na ukilinganisha miaka 2017, 2018 na hata sasa, utalii umeimarika kwa sababu kwanza uongozi wangu hapa South Coast tumejaribu kuona kwamba kunakuwa na amani, kuhakikisha kuna uwiano wa kila jamii, na hiyo amani imechangia kwamba kila mtu anaweza kutembea hapa bila wasiwasi. Na vile vile tumeshiriki kuweza kuitangaza South Coast. Mwaka jana tulikuwa na wizara kule Berlin na sehemu nyingi ambazo tunashikana na wadau wote ili kuweza kutangaza South Coast kama Sasa pengine ni changamoto gani ambazo mnalenga kuainisha hapa Kwale kuona kwamba watalii wanaendelea kumiminika? Kuna zile changamoto pengine za feri, mnafanya vipi kazi na serikali kuu kuhakikisha kwamba, kwa sababu wengi wageni wanasema wakija huku wanachelewa pale feri, pengine ni vipi mnafanya kazi pamoja? Kwanza tumeshirikiana hapa kwa uwanja wa ndege, kulikuwa na shule ya Mkwakwani na tukakubaliana ikahamishwa, kajengwa nyingine ya gharama ya milioni 70 ambayo ilikamilika, sasa ishahamishwa. Juzi pia KAA wameanzisha control tower na tunaendelea kushirikiana kuimarisha uwanja wetu wa ndege ndio kuwe na safari za moja kwa moja. Vile vile tuna Dongo Kundu ambayo imeanza awamu ya kwanza, awamu ya pili pia itaanza wakati wowote ili kuiunganisha pwani hii ya kusini na sehemu zingine kusiwe na msongamano. Pia tuna nia ya kuunganisha ufuo wa bahari na Tsavo, na ndio maana kuna barabara ya Samburu Kinango Kwale inawekwa lami ili kuweza kupata nafasi ya kuunganisha hizo sehemu mbili. Upande wa Shimoni ambayo pia kuna kule Kisite Mpunguti
barabara hiyo inawekwa lami, na ni mambo ambayo tunaendelea nayo. Na Chale hapa jirani pia tunataka kuanzisha Marine National Reserve, ndio kuweze kuwa na ubora zaidi wa kufurahia utalii wetu. Gavana, hayo yote itaisha lini? Hizo barabara zitaisha lini? Wengine wanasema kwamba labda siasa tu, barabara ziishi. Sasa hawa wanasema ni siasa. Kwanza hiyo barabara ya Kinango contractor anaendelea. Saizi yuko karibu Vigurungani kuweka lami. Hapo Kanana contractor yuko site anaendelea na kazi. Hapo Dongo Kundu contractor pia yuko. Kwa hivyo mimi naona ndani ya mwaka mmoja na nusu miradi hii itakuwa imekamilika na mambo yatakuwa sasa yanaendelea. Hapa kwa kiwanja tumeshakuwa na mazungumzo na kampuni za ndege. Silverstone wana safari ya hapa sasa, Jambo Jet wanakuja. Kwa hivyo tayari hiyo ya direct flight inaendelea, lakini tungependa siku za usoni tunapoendelea tuweze kuwa na nafasi ya kuwa na ndege kubwa zaidi, na hiyo ndio tunafuatilia kwa ushirikiano. Swali langu la mwisho, tunafahamu kwamba panapotokea matukio ya kigaidi sana sana mikahawa ndio ulengo, hata Dusit ilikuwa ni mkahawa, na kuna haya mapendekezo ya kwamba sasa hawa maaskari gongo ama security guard kwa kizungu kusema wapewe bunduki. Pengine kama gavana wewe unaunga mkono swala hilo, kwa sababu tunafahamu kwamba Kwale mikahawa ipo mingi sana? Nafikiri hilo ni swala ambalo bado liko katika mjadala wa kiusalama, singependa kulizungumzia sasa, lakini ile ya muhimu ni kwamba hapa katika kaunti hii kuanzia county commissioner na vyombo vyote vya usalama tuna ushirikiano mzuri, na tunashirikiana kuweka hoteli na sehemu zote zikiwa salama, na si usalama peke yake wa kutoka kwa ugaidi, lakini hata kwa ufuo. Kuna wale ambao hata kuogelea hawawezi, saa nyingine wanazama pale. Tumeajiri life savers ambao wako huko wakati wa likizo, wanakuwa pale ili kuhakikishia watu wote hali ya usalama. Kwa hivyo hayo ni mambo ambayo tunaendelea nayo. Asante sana gavana, nakusalimia. Asanteni sana. Umewasikia wamezungumzia kifasaha kuhusiana na swala zima la kuimarisha utalii nchini, na hasa katika ukanda wa Pwani, ambapo bodi ya utalii nchini imeweza kuwaleta wadau mbalimbali hasa katika ukanda huu wa Pwani kuhakikisha kwamba utalii unaweza kuimarika hata zaidi kutokana na hizi changamoto ambazo wanasema tayari wanaweza kuainisha, ambapo serikali kulingana na gavana tayari wameanzisha ujenzi wa barabara katika sehemu mbalimbali ili kuona kwamba watalii wanaozuru katika ukanda huu wa Pwani na hasa katika kaunti ya Kwale basi wanaweza kuja bila tabu ama bila bugdha zozote. Waziri Najib Balala hakuwasili na amewakilishwa na katibu wake. Kwa sasa ni hayo tu.